Good morning. Last time we started to talk about theories of money, and as we said that there are two main theories that we are going to talk about: Fisher effect or Fisher approach and the Keynesian approach. Last time we talked about Fisher approach. Now we are going to talk about Keynes approach, or known as income theory. John Maynard Keynes rejected the classical quantity theory of money due to number of criticism. So let's start with the criticism, Keynes' criticism to the classical quantity theory of money. Number one, the theory assumed that T is constant, which means that the economy is at full employment level, what actually it is unreasonable assumption. If it's true in the long run, but actually in the short run, the economy can be below full employment or above full employment. Number two, according to Fisher approach, velocity of money is constant, but actually Keynes believed that velocity of money is not constant. As in case of recession, people are not going to spend money and would like to keep money in hand. So velocity of money is going to decrease, while the case is the inverse in case of expansion. So according to Fisher, MV equals BY. As we said before, if money increases by 20%, velocity and Y will be constant and price will increase by the same percentage. But according to Keynes, as V can increase, so if money supply decrease, if money supply increase by 20% and velocity of money decrease by 20%, so there is no need to change price or output. So this means that there is no relationship between money supply and the price, as has been mentioned by Fisher. Number three, inflation is not only a monetary phenomenon. According to Fisher, inflation is a monetary phenomenon. According to Fisher, if money supply increase while V and T are constants, so price will increase by the same amount. But as velocity of money can change, and as output can increase or decrease also, so money supply will not be only the factor that affect price level. So there are other factors other than the monetary one that can affect the price level. So what is the relationship between money and the inflation? As many would like to study the relationship between money and inflation. So as we said in case of Fisher,
there's a direct relationship between money supply and inflation, as velocity of money and T are constant. But now we would like to study the relationship between money and the inflation when V and T can change. The relationship between money supply and the inflation or price level is indirect and non-proportional. According to Keynes, the relationship is indirect and non-proportional, while according to Fisher it was direct and proportional, which means that money directly affects price level, and if money increases by 20%, price level will increase by the same percentage, which is 20%. But according to Keynes, the relationship is an indirect one and non-proportional based on a number of factors. So how money affects price level? Let's start with increasing money supply. As the government increase money supply, interest rate is going to decrease. This will encourage investors to borrow money and to increase investment, and also at the same time encourage consumers to consume more. As a result, aggregate demand will increase. If we are going to return back to the equation of aggregate demand or GDP using expenditure approach, GDP is calculated as C plus I plus G plus X minus M. So I will increase and C will increase. So aggregate demand is going to increase as well. But here we have two different situations in order to study the impact on the price. As we said, as a final step, aggregate demand will increase. If the economy is at full employment, which means that Y, which is output, equals Y at full employment level, as a result, prices are going to increase as we cannot increase production, causing inflation. But if the economy operates below full employment, which actual production is less than full employment level, so in this case, we can increase production in order to meet increase in demand with no change in price or a temporary change in price. So there is no danger of inflation. So in this case, if money supply increased by 10%, we have two different situations. Either the economy is at full employment, and in this case, price is going to increase by 10%, or the economy below full employment, and in this case, price are going to increase by 5, 4, 3, anything lower than the 10%. What are the main reasons for demanding money according to Keynes? People demand money for three main purposes according to Keynes, or three main motives.
Number one, transaction demand for money or for undertaking transactions, and this is known as transaction demand for money, which means that you would like to buy goods and services. So this is for the daily transactions, buy goods and services. Precaution, and it's called precautionary demand for money. And this is to meet unexpected adverse events in the future. And number three, speculation. And it's known as speculative demand for money. And this is in order to purchase bonds. With respect to transaction demand for money is highly related to income, which means that transaction demand for money depends on the money income available for the consumer or the demand side in the market. Also, precautionary demand for money is highly related to income, while speculative demand for money is affected by interest rates, real interest rates. This means that if interest rates increase, so people would like to buy bonds over holding cash. So buying bonds will be much more preferred to cash. So we can write these types in a mathematical form as money demand for transaction is a function of Y. Money demand for transaction and precaution. MDT, transactions and precautions, is a function of Y, which is income. While money demand for speculation is a function of real interest rate. And money demand is the summation of money demand for transactions and money demand for speculation. So from this equation, we can conclude that demand for money is a function of income and interest rate. Where the relationship between money demands and the income is a positive relationship, while the relationship between money demand and the interest rate is a negative relationship. As per your request, we are going to make a sum up in Arabic. المرة اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم على اللي هي الديماند ثيوري، ماني ديماند ثيوري، وقلنا ان احنا عندنا تو مين ثيوريز. نمبر 1 كانت بتاعة فيشر، ونمبر 2 اللي هي بتاعة كينز. كنا بنقول according to Fisher ان في direct relationship ما بين الماني supply and interest rate sorry and the price level. فكنا بنقول لو الماني سبلاي زادت البرايس بتاعي هيزيد by the same percentage. ليه؟ عشان الفيلوسيتي اوف ماني كانت constant، وعلشان الاوتبوت بتاعي او البرودكشن كان constant. طيب اول حاجه عملها كينز ان هو عمل criticism للكلاسيكال quantity theory of money. قال بقى ايه؟ قال لنا نمبر 1
ان انتوا يا جماعه بتقولوا ان التي كونستنت، ده مش منطقي. طب مش منطقي ليه؟ هو احنا على طول الايكونومي في حاله فول امبلويمنت؟ لا مش شرط خالص، ممكن يبقى في وقت عندنا فول امبلويمنت ووقت لا. فيبقى كده فكره ان التي كونستنت دي مش طبيعيه. نمبر 2 velocity of money is not constant. ان الفيلوسيتي كمان مش constant. انا عندي في حاله الاكسبانشن الديماند، الناس هتصرف فلوس كتير، فالفيلوسيتي اوف ماني هتزيد. طب وفي حاله الريسيشن الناس مش هتصرف فلوس، فهيبقى ايه؟ الفيلوسيتي اوف ماني هتقل. يعني معنى الكلام ده ان احنا لو جينا نرجع للايكويشن بتاعتي، لو الماني سبلاي زادت ب 20% والفيلوسيتي اوف ماني قلت ب 20%، يبقى البي مش هتتغير اصلا. يبقى فكره الريليشن شيب ما بين البرايس والماني سبلاي ما بقتش موجوده اساسا. طيب نمبر 3 بقى، كان الفيشر بيقول ان الانفليشن ده موناتري فينومينا. يعني ايه موناتري فينومينا؟ يعني بيبقى بيزد على الماني. الماني سبلاي زادت الانفليشن يزيد، الماني سبلاي قلت الانفليشن يقل. طب الكلام بتاعه ده كان صح ليه؟ عشان كان مفترض ان الفيلوسيتي كونستنت والتي كونستنت. بس احنا دلوقتي بنقول الفيلوسيتي مش كونستنت والتي مش كونستنت، يعني معنى كده ان في فاكتورز تانية بتأفكت الماني الانفليشن غير الماني سبلاي. فعشان كده بقول عليها not only a monetary phenomenon. انا ما بقولش ان هي not a monetary phenomena، لا انا بقول not only a monetary phenomenon، يعني في حاجات تانية ممكن تبقى حاجة تانية غير المونتري. طيب هو بقى بيقول ايه من وجهة نظره؟ ايه العلاقة ما بين الماني والانفليشن؟ هو بيقول ان في ريليشن ما بينهم، بس الريليشن بتاعتي indirect مش direct. ونون بروبورشنال مش بروبورشنال. يعني مش ده لو زاد ب20% ده هيزيد ب20% زي ما قلنا. لا الموضوع هيبقى الارقام هتختلف. طيب ايه الميكانيزم بتاعتي؟ بقول انا زودت الماني سبلاي. الماني سبلاي لما زاد الانترست ريت هيقل. طيب الانترست ريت لما يقل مش ده هيشجع الانفستورز ان هم يروحوا ياخدوا قرض عشان يعملوا استثمارات؟ يبقى الانفستمنتس are going to increase. مش هيشجع الكونسيومرز ان هم ما يعملوش سيفنجز اصلا ويصرفوا فلوس احسن لهم، فالكونسومشن هيزيد، فبالتالي الاجريجيت ديماند بتاعي هيزيد. طيب في الحاله دي عندي احتمالين. الحل ان يكون الايكونومي ات فول امبلويمنت اصلا، وبالتالي مش هعرف ازود برودكشن، ده الماكسيمم بتاع الاوتبوت اصلا، ففي الحاله دي هيحصل انفليشن والبرايسز هتزيد. او ان انا اكون اقل من الفول امبلويمنت، ففي الحاله دي هقدر ازود البرودكشن بتاعي ومش هيبقى فيه انفليشن. الاسعار هتزيد بس مش تبقى سيفير، مش مشكله يعني. طيب بعد كده قلنا ان هو قال ان احنا هنقسم الديماند فور ماني عندنا ل 3 مين بيربزز. الناس بتطلب ان هي يبقى معاها فلوس، بتبقى عايزه يبقى معاها فلوس لثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ان هم يشتروا جودز وسيرفيسز، فده بنسميها ترانزاكشن ديماند فور ماني، عشان اشتري جودز وسيرفيسز. طيب ده هيبقى مرتبط بايه؟ بالانكم بتاعي. كل ما الانكم بتاعي يزيد كل ما هبقى عاوز يبقى اشتري جودز وسيرفيسز اكتر، يبقى في بوزيتيف ريليشن شيب. تاني حاجه بريكوشنري، انا عايزه اشيل فلوس احتياطي احسن يحصل لي حاجه في المستقبل، احسن اتعب واحتاج دكتور، احسن مش عارفه حاجه ايه تغلى فيبقى معايا فلوس احتياطي. يبقى كده في الحاله دي انا بشيلها بريكوشن اللي هو احتياطي احترازي. تمام. precautionary demand for money ده كمان بيبقى affected بالانكم. يعني انا مش معقول يكون معايا 100 جنيه واقول ان انا هشيل منهم 100 جنيه، لا طبعا. انا بقول ان انا هشيل منهم برسنتج 10% مثلا، فاللي انا هشيله ده هيزيد كل ما الانكم بتاعي يزيد. طيب نيجي للنوع الثالث. انا قررت ان انا اعمل investments، فهشتري بوند، هيبقى ده affected بالانترست ريت، وده بالنسبه لي بقول عليه speculative demand for money. والريليشن شيب هنا في السبيكيوليتيف بتكون نيجاتيف ريليشن شيب. يعني كل ما يكون الانترست ريت عالي فانا هفضل ان اشتري بوند على ان يبقى معايا الفلوس كاش. جمعنا ده كله بعد كده في شكل الايكويشن ان الماني ديماند اللي هو السمشن بتاع الترانزاكشن دي جمعنا فيها الحاجتين سوا اللي بيعتمدوا على الانكم اللي هي الترانزاكشن والبريكوشنري بلس السبيكيوليتيف.
اللي هو يعني معنى كده ان الماني ديماند هتبقى فانكشن في الواي وفي الار، في الانكم وفي الانترست ريت. This is the end of our lecture today. Thank you.